Bonjour, I'm with Percy Mad. And Okay. Bonjour, I'm with Percy Mad. et je suis avec Don Collie. On est au Mans pour faire une démonstration pour Faber-Castell. Let's Do It. Okay. Okay, I'm going to show you a few techniques today. I'm going to use a selection of pit pens. We all like to draw eyes, so we're going to work on some eyes. I'm going to have some colors like this maybe, and I'm going to work on an area that's already got some tone on it, which I did by using an Albrecht Dürer watercolor pencil. So this is a quick sketch that I might do, and you know, if I come in here, let's say, and I did some eyes, and I got them nice and rich, then I would come back in and I would wash it out, you know. So just fairly quickly get the eye established like this, right? But then I might come along and I might take a little water and I just might destroy all that and create a tone. And then when that dries, then I'll come back on top of that and you're going to see how that tone can be used. So here's a page that I've destroyed and drawn eyes several times on here, and it creates this very interesting color. And you think, I don't know, can you draw in that? Well, that's what we're going to try and do today. So Percy Mad is sitting next to me, and I'm going to try and draw an eye of Percy Mad right in here, and we'll get down closer so you can see that once I get in there. And you can see on these drawings I've come back in and I've used the tone. Now watch, when I isolate that, you can realize that this is the same color as the page, but it actually happens to feel really a lot like a, you know, just an eye when it doesn't have bright lighting on it. All right, Mr. Percy is going to look at me. Mr. Percy to look at me. And then we're just going to try and, he's going to give me a real wild-eyed look, you know. I'm going to use one of these guys to do some of my preliminary drawing. Now, I might do it on, let me look at his eye. I might do it on blue. I might do it on brown, but I'm going to try and do it right in, yeah, maybe I like this area right here. So I'm going to back up a little bit. Let's see if that's, there we go. Back up just a little bit so you can see me. Okay. So give me a, there we go. He's looking kind of at me from the side. Very good. I'm going to rotate him so he has to look at it out of the corner of his eye at me. Okay, so you can see I'm not going to get too careful. Just getting the basic eye shape out of him like this. And alright, now I'm going to start strengthening it up with the pit pens. Now, one of the things that you're going to notice is that if I want to, with the pit pens, I can soften. You see how I'm doing that? I'm just going to softening it a little bit. And then I can come back and make that stronger if I need. Yeah, that's it. Now he's really looking at me from the side. He doesn't trust me. I think that's what that look is telling me. And I'm going to add white using a pit white. You're going to see the benefit of using that color in a minute. And I'm just kind of getting where the division of the eye is, and the highlight's going to be over the pupil a little bit.
And he's got a little bit of outdoor light coming on his eyelid. So at some point I might try and get a little blue in there from the outdoor light. And you can keep it nice and loose because, again, you know, I can do that. See how it softened it? Alright, so it's not very distinct yet. And that's going to come in time when I start adding more of the colors to it. I see a little blue right there I'm going to have to contend with. And from where I'm sitting, he's going to have a nice strong, where eyelashes are going to be there, but I'm not going to start drawing the eyelashes yet. I'm going to let that develop. If the paper has sizing in it, if it's sealed, the sizing, then the pigment doesn't go in right away. And I can do this, I can manipulate it and combine those colors. And you can see right now, because I'm surrounding this color with the darkness of his eyes, it's actually starting to feel a little lighter. And in the corner, I'm going to have to introduce something pink, something fleshy, you know, for whereas you get all of this kind of nice stuff in here. So I'm going to be subtle about this. And I want it to be kind of red because I'm going to make it real bloodshot, like Percy was out having fun with the friends last night, and you know, he's so tired he was celebrating. So I want to get blue on here because I've got a lot of tone underneath there. I can do one of two things. I can come in and maybe I can add a little of this to lighten it up again. You know, and I might do that on this side right here, in the corner of his eye, with the pit white. Or I can come in here just a little bit and brighten it. I can do that. Or I can do it with this, with the pit pen. No crow's feet yet. You're too young. Just one, it's okay. One's good. And so sometimes you can do a technique like this, and you can get some whiskers. Let's see if I can rotate his eye and get whiskers. Let's see how would they fit. Alors comme dans le collier, moi aussi je vais dessiner un œil. Donc vous pouvez voir que j'ai déterminé la zone de travail par un carré pour me donner des proportions et bien centrer mon dessin. Donc je commence par des traits, j'hachure en fait, des traits pas très précis comme vous pouvez voir. Mais petit à petit je vais les préciser en repassant par-dessus. Donc je vais travailler principalement avec les polychromos, je vais aussi utiliser l'estompe et juste un peu le pit pen pour quelques effets de couleur. Donc voilà, c'est parti pour la construction. Alors voilà, la construction de mon œil est terminée. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a plus de gros traits. Là j'ai laissé plutôt des traits fins et ce que j'ai fait c'est que j'ai regommé par dessus pour juste laisser des repères. Comme ça quand je vais mettre la couleur en fait elle va pas se mélanger avec le gris du crayon de papier. Et du coup la couleur va rester forte, elle va rester intense en fait.
comme vous avez vu, j'utilise aussi le pit, le pit pen, donc j'ai utilisé le orange. C'est pour marquer la profondeur au-dessus de la paupière. Donc je fais vraiment des traits plutôt épais pour bien marquer. Et j'utilise le beige aussi, toujours pour marquer la profondeur. Et ensuite, par-dessus, je vais utiliser les polychromos. Donc je vais utiliser le rose, le beige aussi. Et ça va me permettre en fait justement de créer de la profondeur, vraiment faire ressortir l'œil en fait. Donc voilà, j'ai pas hésité à faire vraiment des traits épais, au-dessus de la paupière pour marquer la paupière. Et là, du coup, je commence le remplissage au-dessus avec les polychromos. Donc même par-dessus un petit peu la couleur pit que j'avais mis, par-dessus le beige. Donc je fais le remplissage et ensuite ça va me permettre de faire un dégradé. Là j'utilise un beige plutôt foncé et ensuite je repasserai par-dessus avec une couleur un peu plus claire. Une chose très importante en fait, c'est de donner du relief à l'œil, donc c'est pourquoi j'utilise là par exemple le gris. Ça va me permettre en fait de vraiment marquer le coin de l'œil en gris et ça va aussi le faire ressortir en fait à force de travailler la couleur, à travailler l'ombre. Ça va me permettre de donner un effet un petit peu réaliste. Don est encore en train de me regarder, j'ai l'impression qu'il me dessine sur son sketchbook. Alors comme je vous disais tout à l'heure, voilà pourquoi je gomme les traits de construction pour pas qu'ils soient trop épais. Comme ça me permet d'utiliser ceci, donc l'estompe. Avec l'estompe en fait ça me permet de bien étaler la couleur, faire des beaux dégradés. Et là on peut voir que la couleur, le beige reste vraiment, il se mélange avec le beige un peu plus foncé que j'avais mis au départ. Mais ça se mélange bien, il n'y a pas tout le gris en fait qu'il y aurait pu avoir si j'avais laissé des gros traits de construction. Donc là, je peux aussi rajouter du gris pareil, pour donner de la profondeur, montrer un creux en fait, foncer un petit peu le beige. Et ce qui est bien avec les polychromos, c'est que la couleur elle se mélange plutôt facilement, donc même si on utilise le gris sur le beige, ça se voit tout autant, et en plus de ça, on peut utiliser l'estompe avec, donc ça s'étale plutôt bien. Alors on vous a montré quelques dessins qu'on a fait avec les produits Faber-Castell. Donc j'espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Persimad Et Don Collie. Bye. Bonjour, this is Percy Mad. And this is Don Collie. Then you gotta talk in French because I can't say anything in French. All right. It's okay. Ready? Okay. It's okay to laugh. Okay.
All right, here we go. So- Get in the picture. Just get in the picture with it. All right, there we go. Okay. Bonjour. This is Percy Mad. And this is Don Coley. We are in Le Mans to do a demonstration. Is that French? In English or French? No, French. We just did French. Okay. So. Bonjour. With Percy Mad. Et c'est Don Coley. On est au Mans pour faire une démonstration pour... Le Mans. Oh, for Faber-Castell. Bonjour. I'm with Percy Mad. Et moi, je suis avec Don Coley. On est au Mans pour faire une démonstration pour... Okay. Let's see. Faber-Castell. Hi, this is Don Coley. And this is Percy Mad.